Be careful, you know you want my vote. Mimi, and in fact it's even good that Mzee is not here. Umeenda kujisaidia probably. I want to begin. Kwanza wacha niseme Kiswahili ndio munielewe. Nataka niseme safari yangu mimi kama Hassan Joho ambaye imenifikisha paka nikawa gavana wa kwanza wa Mombasa. It is true what my Secretary General said here. I ran for the first time when I was 27 years old. Na wakati natafuta kura, nilikuwa na opportunity ya kushikana na watu wengi sana. At that time, kulikuwa kuna chama ya NAK and LDP. And for some strange reasons, wakati ulisema unataka kiti, hasusan ukiwa kijana, strangely, there was some kind of a process that you needed to go through some interview. Very strangely, that I have not seen it been practiced today. So mimi niliitwa interview na watu wa NAK na watu wa LDP at that time. Kitu ambaye nashukuru Mwenyezi Mungu, initially nilikuwa naona kama ni kudhulumiwa, lakini nilishukuru baadaye ni kwamba nilijua mimi nimepata faida zaidi. Because for that short period interaction, hiyo 1 hour ya interview, niliongea na watu ya wale na watu ya Mzee. And it is from that point, that one meeting, I was able to establish nani ana nia nzuri na nia njema ya taifa la Kenya, nani ana uwezo wa kujitolea mhanga kwa mali na hali kwa niaba ya Wakenya, na ni nani ambaye anachukua nafasi hii kama the heat of the moment. Unajua ile moto wa kupita. And from that time, mimi niliamini, na mimi naendelea kuamini, kwamba Raila Amolo Odinga, maisha yake yote, success yake yote, failure yake yote, ameweka Kenya kwanza. Na mkubali maneno. Mjua mimi nilikuwa naangalia, even in the last elections, mimi nilikuwa kwa kidogo nasumbuana sana na nyinyi. Sana tena. Unajua it was not a joke. You go to a presidential function, ni kunoma. Unaangalia, there was a function I went to. All my brothers attempted to stop me. Even my brother Buswama told me, go easy bo. Mimi nikamwambia mimi nikishaamua, nimeamua. And I went to a function where we completely disagreed with President Uhuru Kenyatta. Na tulikuwa tumesimama hapa pamoja. And I needed to find a way, tamsopoa vipi na yuko naye, huyu buda yuko hapa. So I moved a step forward and I pretended like behind me there is nobody. Alafu niseme ile ambaye nataka kusema. So tukapelekana na fujo paka wakati ambaye tumefika, we ran into the election, the outcome ikajulikana, we went to Supreme Court, Baba decided we were taking a different route, and then later on Baba akasema tukae na Uhuru Kenyatta. Sasa nyinyi mnaweza kuona hii ndio ya kwanza, and a lot of the people wanazungumzia hii kama kitendo chema cha kwanza. What is wrong with us as people? Why do we easily forget all the good and the sacrifice people do for us? Why? You've heard the story from Baba himself, and I don't want to even go there. The relationship between Jaramogi Oginga Odinga and Hayati Jomo Kenyatta, where it all began. Lakini kunaye watu ambaye kazi yao ni fitina na kutia roho mbaya na chuki, that they will never tell you of the good and the positive vibe and the positive stories that people have done for us. If indeed Jaramogi Oginga Odinga at that time accepted to be prime minister,
Would a Jomo Kenyatta been the president of the Republic of Kenya? Sasa hiyo ni mbali ambaye mzee ameeleza na ataendelea kueleza. I want to tell you, and I hope, mzee, I plead with you, at some point tell them how you arrived at the decision of Kibaki Tosha. Tell them. Because all they tell us, all we hear about is how evil some of us are. But I want to repeat this. I want to tell you this fact today. Na muandikishe hii. I swear if it was not for Raila Odinga to make that personal decision na kutangaza Kibaki Tosha, Kibaki would not have been the president. Lakini sahi watu wa Mount Kenya wanaambiwa tu for the longest time of how evil Raila is, and they never mention the sacrifice and the good things he has done. Even when he had the ability to want to compete with others. Because you know, when they were doing the Rainbow Coalition, Raila alikuja na timu yake, Kalonzo and others. Na kina Charity Ngilu, na Saitoti, yes. And he could have pushed to say, I'm probably the senior most, or even Saitoti for that matter. But when they were struggling, Mimi, I know a bit of the story because I've spent a lot of time with Raila Odinga, and I know Raila pulled a surprise for many at that day when he just decided his vote and is urging everybody to vote for Mwai Kibaki. Now the people of Central Kenya, the people of the mountain, this is a man that, or a family that twice stood with your children and made them viongozi or the presidents of this country. The people of Mount Kenya, munaambiwaga, you know, I have a worker at home who once told me, Gavana, unajua mimi yeye nakupigia lakini Raila siwezi kumpigia. Is a Kikuyu, he's from Muranga. Nimuuliza, but why? Asema, unajua tumeambiwa huko Raila akiingia hata mbuzi zetu zitaenda. And I asked him, how many mbuzi do you have? Akanambia, kwa sasa sina. Kwa sasa sina, lakini so, fitina tu, lakini hamkumbushwi ile uzito ambaye Raila Odinga alibeba kwa niaba ya jamii yenu, viongozi wenu, watoto wenu. It is now recorded in history that the first president of the Republic of Kenya was Mzee Jomo Kenyatta. Effort ya nani? Jaramogi Oginga Odinga. And then it also recorded in history, the third president of the Republic of Kenya is none other than Mwai. Effort ni ya nani? Tena kwa bahati mbaya, Kibaki got into an accident. Baba hakulala. When people had started despair, he moved around the country, campaigned as if it is his own campaign. But we tend to forget so easily, like it doesn't mean anything, kwa sababu tumeambiwa kwa muda mrefu maneno ambayo hayako. Wazungu wanasema, if you want to kill a dog, what do? You give it a bad name. Isn't it? So baba amekwenda akajitolea. Hawayasemi. Mimi nashangaa naangalia na kama ameiba mali ya mtu, ya nani? You know, there are others ambaye ukisema huyu amefanya kitu fulani ama amechukua kitu cha mtu fulani, mtu yuko na hawezi jificha. We can bring the people, tukwambie huyu yake imechukuliwa na yule. Ama muwajua hao? Have you ever heard kwa siku moja, let alone Raila Amolo Odinga as a person, anybody affiliated to his family ambaye amedhulumu mtu? They are brought up well, they are taught well, wamelelewa kujua kusacrifice kwa niaba ya nchi yao. I have only 3 stories to tell. Hii nitaikatia hapa, tuendelea siku nyingine.
Your Excellency, I was elected the first time in 2007. We're very excited. Mimi nilitoboa kura ya Kisauni kwa kura mingi sana. Young member of parliament. Nimekuja na fujo kwa bahati mbaya, and mnajua tulienda kulala tukijua Raila ni president. Tukiamka mambo ili change. So kulikuwa na vurugu lingi sana. Waswahili wanasema kulikuwa na suntafahamu, haieleweki. Obviously, because at that time we felt disappointed, dissatisfied, Vicky, we did what we could. Kama Mombasa hatukuwa watu, tuliingia tu barabarani tukasema no Raila, no peace. But peace, in our own opinion, on civil disobedience, fujo kidogo kidogo tu pale, tear gas na nini, we never had intended in any way or wanted or did even take anyone's life. Tukirudi Nairobi, I attended the first parliamentary group as an MP elect, Orange House. Kulikuwa kuna katenta hapo nje tumejaa hivi because we were majority at that time. Nikiwakumbusha, it was at the time when Kibaki and the team had already started reaching out to Raila. Mimi nilikuwa hapo as a very junior MP, nilikaa kiti ya mwisho karibu. Tulikuwa hata ukiambiwa ongea unaanza kuogopa utaongea nini hapa. And then pale mbele ilikuwa kwa Raila amekaa, Musalia Mudavadi, William and others. Siku hiyo, and I want to remind you, 2007, tuseme ukole Mwenyezi Mungu, was the most clear election as to who won. Whatever happened, happened. And it's in the past. And that is why I respect Baba so much, because he let go. It was at that time when Baba came to consult with the elected leadership on the way forward. I want to tell you, 90% of the room walikuwa wanaambia Baba, vile kumenuka, wacha kuendelee paka jamaa watoke kwa serikali, they hand it over to us or we go for another election. 90% of the room. Mnanielewa hapo? 90% of the room had decided, they were trying to convince Baba that day, that Baba vile tumeenda, wacha tubaki barabarani. Kama kinanuka, wacha kinuke. Mpaka Kibaki atoke, ama turudi election. Haki ya Mungu. And that is the day Baba won my heart, my absolute loyalty, and my commitment to the day he leaves politics. Ndio nitawachana naye kisiasa. He'll remain as a Baba to me. Siku ile akiamua anataka anawacha siasa, ndio nitamwacha. Nitabaki naye kama baba na mtoto. Because everybody had spoken, and when Baba stood to speak, I remember the first words he used. Alisema, ladies and gentlemen, I want to remind you that this country is greater than all of us. And I am of the opinion that we continue with the conversation with Mwai Kibaki to form a government of national unity, tuunganishe watu wetu. Already at that time, so many people had died. Who does that? Kimawazo yako mtu wa kawaida zafanya hivyo? Ameshinda kura, kwa hakika. Watu wako barabarani. Na siku hiyo nilisoma msemo mwingine ambaye Baba, I don't know whether you remember what you said. Baba told us it is very easy to escalate the emotions of the people. Lakini kukiwaka, kushukisha sio kazi rahisi. Tumekubaliana.
I want to end that story there. And one final point. You know, I am listening to many political conversations around the country. Sikia watu wanaongea sana. Mambo economic model. Story too. And like the way Abdul Samad said here, some people conveniently, sometimes they choose to be government and other times they choose to be opposition. My question to all of us, first of all, economic problems shall never be solved on political platforms. Haiwezekani. The same way and the strength and the zeal ambayo tunaona nayo wanapiga mdomo, if they would have done that, at least, even if it's not at parliament, at least at cabinet level, because they are members of the cabinet. They are. The other important factor, shida ya uchumi mara ingine sio pesa. We can give you money. The way they announce haphazardly, so every constituency will give you this much. I want to ask you, if you do not formulate policies that are supportive to the people of Kenya, it never matters how much money you give them, my friend. Itaisha. And that is why I want you to keenly listen to us. We're talking about serious policy issues that will make you grow, will grow our economy, and will create an enabling environment for you to grow without depending on government, my friend. Hautegemei serikali. Ukitaka kufanya biashara utafanya. Government watengeneze policies na mienendo ya kukusupport itafanyika. And our government, I'm going to be very much in that government. Muniangalie hivi hivi tu. Takuwa hapo katikati. Because mimi mwenyewe I've got future plans. Lakini unajua naambiaga watu, if any one of you want to be president in the future, like the way I do, the only way is to ensure we support Baba. He clears the way for many others like us in the future. Ndio ujisikie Mkenya ambaye it does not matter where you come from, but you have the right or the democratic right to vie for or choose to run for any seat in the Republic of Kenya. Tuko pamoja hapo? Tuko pamoja? Tumekubaliana? Sote tutatembea sisi wote pamoja? Kama Waswahili wanasema watajua sisi ni wanoko. Mimi usemanga kule mtaani, tunamwambia safari hii wacha wajue kama ni mbaya mbaya, na kama ni noma noma, lakini tutakuwa wapi hapo? Mbona mjui Kiswahili nyinyi? Hebu rudieni, kama ni mbaya kama ni mbaya kama ni noma. Asanteni. Baba, today people are very excited and very happy. Wanatuma message, wanasema hata wenye wako na kitu yao kidogo watauza, na ili wa ensure ya kwamba you become the president.